करता है, ताप छोड़ गया परवारे। गुरपुरा है राखी, चरण की ताकी। परमेश्वर आप हुआ रखवाला, शांत सहज सुख खिन मह उपजै। मन हुआ सदा सुखाला, रहाओ। हर हर नाम दियो दारू, तिन सगला रोग बिदारू। अपनी कृपा धारी, तिन सगली बात सवारी। प्रभ अपना बिरद समारिया, हमरा गुण अवगुण ना विचारिया। गुर का शब्द भयो साखी, तिन सगली लाज राखी। बोलाया बोली तेरा, तू साहिब गुणी गहेरा। जप नानक नाम सच साखी, अपने दास पैज राखी। जप नानक नाम सच साखी, अपने दास की पैज राखी। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੱਕੀਏ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ, ਤਾਪ ਛੋੜ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰੇ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੈ ਰਾਖੀ, ਸ਼ਰਨ ਸੱਚੇ ਕੀ ਤਾਕੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੂੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਕੂੜ ਦੀ ਜੋ ਪਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨੀ ਹੈ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਪਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਟੁੱਟੇ। ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harimandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj, the fifth Satguru of the Khalsa Panth. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Sorat. Hukamnama is placed in Guru Granth Sahib Ji Maharaj on Ang 622 and runs over to the Ang 623. So in today's Hukamnama, Guru Maharaj has enlightened us how we can remain cool and peaceful. Guru Maharaj has used the word thand. Word thand comes from thanda, which means cool. Guru Maharaj describes that mind can be cool, peaceful, abide in harmony
only if God showers His mercy. Thand pai kartare. Kartare means karta, the creator. Only through the mercy of creator, by the will of the creator, my mind has become absolutely calm and peaceful. ताप छोड़ गया परवारे. From within my family, of my body and my worldly family, the fever, the arguments, the jealousy, anger, greed has left. Tap means fever. It implies anything that causes disturbance in mind, that causes your body and mind to heat up. For example, when someone is angry, you can see the anger through the eyes and face. Eyes become red, face becomes red, which means there is so much heat generated within the body because of the anger. It shows outside. Similarly, the attachments, the lustful nature, attachment to the material. We cannot see the fire, but the fire, the heat, rots our body. Let me repeat. When one is attached to the material, has very possessive nature, very selfish nature, hidden fire in the body will rot the body as well as bring stress in the mind. Guru Maharaj has revealed in the Bani, Kaam Krodh Kaya Ko Gala. Gala means to rot. Kaam means worldly desires, worldly attachments, lustful nature, possessiveness, and Krodh means anger. These two feelings can rot the body and mind. That is where the mental health and physical illnesses come from. So, what path we should follow, what we should do to make ourselves worthy of God's blessing so we can be peaceful. So, Guru Maharaj gives us the jugti, the method. ਠਾਂਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ ਤਾਪ ਛੋੜ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੈ ਰਾਖੀ शरण सच्चे की ताकी. So Guru Maharaj has given us the instructions. Perfect Guru has given me the instructions. Sharan Sache ki taki. And Guru has made me understand nothing else shall work besides taking the shelter or have reliance and faith in one God. There is no other way. Now we are going to cover how we take shelter of one God, how we place our faith in one God. Guru Maharaj has given us the ultimate wisdom in the Bani. Whatever is happening in your life, whatever circumstances you are going through, they are consequences of your own karma. Don't blame anyone. दद्दै दोष न देई किसै दोष कर्मा आपणिया जो मैं किया सो मैं पाया दोष न दीजे avarjana. So you must remember that if you're feeling pain and if you're feeling stuck in your life, don't blame anyone else. It is the result of your own karmas. You can't see the karmas. You do not
have knowledge of what you have done in previous lives and in the past. You don't understand what is causing that pain and misery in your life, but God does know it. So when you place your faith in God, that Rakh Pita Prabh Mere, Mohe Nirgun Sabgun Tere. God, I have come to you. I can't see you, but I know you are there. I need protection. I need help. So this is the way to create your faith. And then we need to seek the guidance from our Guru how to remain in God's will. That is taking God's shelter. So when you follow your parents' advice, then you have taken off your parents. When at your job, you are doing what you are being assigned to do, you are taking shelter of your manager or your leader. Similarly, when we follow God's instructions, God's will, we are taking God's shelter. So what is God's will? Guru Maharaj describes in the Bani, जब ए जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता. The way to take God's shelter is, first of all, if you're doing well in your life, never ever think it's you and it's your intelligence, it's your power that you have achieved that. Guru Maharaj makes it very clear, if you think that you are doing and it is because of your actions you have achieved what you have achieved in your life, then you are fooling yourself. Divine law will push you into the death and birth cycle. जब ए जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन में पड़ता. Never thought of that. That is why we need Guru's wisdom. If you are being selfish, for example, you are mistreating other people, abusing other people, like people in authority, they do that. It's quite natural when someone has power and authority ends up abusing other people. So because of that abuse, one suffers terribly. But when you are in power and you treat everyone selflessly with respect, then you are in God's shelter. God will protect you. जब तारे को बैरी मीत तब लग निश्चल नाही जीत. This is amazing. I never thought of this wisdom which Guru Maharaj imparts us in Sukhmani Sahib Bani. If you think that let us say it in this way, if you have people you like and you have some people you dislike, then it will not let your mind be peaceful. Your mind will remain disturbed. I can understand if you have someone you don't like, you have had argument with that person, or you have hatred and jealousy, your mind will not be stable. So we need to remain absolutely selfless and also see God in all to have that peace. So this is what is meant by remaining in God's sharan, in God's sanctuary. I can understand that, but I can't understand why liking someone can disturb the mind. You have your best friend, your best mate, your best family member, your best child, and you like that child and adore him. Why it is bad? Guru Maharaj says this is also going to end up bringing pain in your life.
If you lose that person, or if that person turns against you, it will bring more misery than your enemy is giving you. When your own relationship, your own relatives, they deceive you, that is more painful than people don't like you, when they give you that pain. So Guru Maharaj gives us the instruction, remain absolutely detached from friendship and animosity. Don't get too attached to people, and don't pick animosity with other people. Don't be jealous of people. Then you are remaining in God's sanctuary and you will be peaceful. Then Guru Maharaj goes on to say, जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए. Sajai means punishment. Dharam Rai means divine laws. According to the divine laws, if you are attached to your possessions, in that you are very selfish, you take pride in them, it will bring terrible punishment according to the divine laws. प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हों छूटै. Only through God's mercy, your attachment to the materialistic world is going to end. And then you are going to be liberated. So the essence is, have faith in God. Don't take matters in your own hand. And this is a amazing advice given to us by Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Pray all the time, God, you show me the path, you show me the way, you give me the job where I can carry on serving you and adoring you. This is my desire. Parmeshwar aap hoa rakhwala. Then God himself will be your rakhwala, your protector, your support. शांत सहज सुख खिन मह उपजै मन हुआ सदा सुखाला. Then peace and loving nature will be blessed to you instantly by God, and mind will abide in peace. Rahav. Har har naam diyo daru. And God's name, in other words, remaining in God's sanctuary, will become the healing ointment, the medicine for you. Tin sagla rog vidaru. And all your illnesses will be gone forever. The chronic illness everyone has is the arrogance. Once the arrogance goes, other illnesses, other passions, they become very weak. There are 5 passions which can destroy the whole human life. These are blessing from God, but overindulgence can ruin people. Lust, anger, greed, attachment, and arrogance. As long as these passions are under control, one remains in God's will, then these are blessing. But these passions become curse because of the overindulgence. So one must be very careful. Guru Maharaj reveals that ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ. Vas means to bring under control. When these 5 passions are brought under control through God's mercy, when God blesses one with the 5
divine virtues, 5 melodies, which are Daya, Taram, Sat, Santokh, Gyan, compassion, righteousness, truthfulness, contentment, and divine wisdom. These 5 Shabad, these 5 virtues will control the 5 passions: the lust, anger, greed, attachment, and arrogance. ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਮਾਰਿਆ. Har har naam diyo daru. So remaining in God's will, in God's hukam, is a medicine, is a cure for all kind of illnesses, including the chronic illness of arrogance. अपनी कृपा धारी तिन सगली बात सवारी. It is through God's mercy all the affairs are resolved and one feels accomplished. There is no desire left. One remains immersed in God's love. And that state of mind is amazing state of mind. Being in the company of such people who are immersed in God's love brings peace and harmony. Satsangji, when you visit Harmandir Sahib, it is so peaceful just to be in the precinct. It's so peaceful. There is a kirtan that goes on nearly all day. There's Gurbani being read. There's so much positive and harmonious vibes at Harmandir Sahib. Similarly, when one makes his own body Harmandir, the temple of God, when one connects to God, that body, wherever he or she goes, brings peace and harmony. People who cause trouble, they are far away from God. People who cause division in the society, people who cause disputes and arguments in the family, they are no way religious at all. They can claim themselves religious, but sometimes people in the name of religion cause so much trouble in the families as well as the society. Keep away from such people who are very regimental and very bitter. Reminds me, the signs of a person who is truly spiritual is that person will be so soft spoken. You will feel the love of God through his words, actions, and thoughts. Will never criticize and slander anyone else. Always speak good of others. Prabh apna bird samarya. So those who take God's sanctuary, remain in God's will, God through his birth, his innate nature, preserves their honor, confers them with peace and prosperity. Hamra gun avgan na bicharya. Then God doesn't look at the account of karma, the good deeds and bad deeds. God tears away the account of his loving devotees. Gur ka shabad payo sakhi. Guru's teaching has become the testimony. It has proved absolutely 100% right that following Guru's teaching, the divine word of Guru Granth Sahib Ji Maharaj brings the peace. This has been proven. Then Sagli Laj Rakhi. Laj means honor. My honor has been preserved. Bulaya Boli Tera. God, I'm proclaiming, I'm saying and making these statements as you inspire me to do. I'm speaking your words
तू साहिब गुनी गहीरा, you are the ocean and treasure of virtues. जप नानक नाम सच साखी. Nanak meditates upon God's name, which is going to be the evidence that I'm connected to God. Such Sakhi means it becomes the evidence, it becomes the mark of approval wherever I go. It's like when you visit a country, you have a visa. Visa is the approval for you to enter the country. Similarly, such Sakhi means it becomes the evidence that you follow God, you are protected by God. When you follow God's name and meditate upon God's name. Apne das ki pej rakhi, God preserves the honor of his own devotees. So Satsangaji, with these thoughts, we're going to switch over to the translation in Punjabi. So please stay tuned and be blessed. Have a great day. So Guru Maharaj ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ 622 ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਠਾਂਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠਾਂਡ ਪਾਈ ਕਰਤਾਰੇ, ਤਾਪ ਛੋੜ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਪ ਦਾ ਭਾਵ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਈਰਖਾ, ਨਿੰਦਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਪ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣੇ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਚਿਹਰੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੂਜੀ ਭਾਏ ਜਲੇ ਸੰਸਾਰਾ, ਭਗਤ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਮਾਇਆ। ਗੁੱਜੀ ਪਾਏ, ਪਾਏ ਦਾ ਭਾਵ ਅੱਗ, ਗੁੱਜੀ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਾਲਦੀ ਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੈ, ਕਾਇਆ ਸੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਖਿਨ ਮੈਂ ਉਪਜੈ, ਮਨ ਹੋਆ ਸਦਾ ਸੁਖਾਲਾ। ਮਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰਇੱਛਤ ਹੁੰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ
पर निष्काम रहिंदा। सेवा करत होए नेह कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। देखो, दो पंक्तियां दे विच गुरु महाराज ने निचोड़ कर कढ़ दिता। ਜਿਹੜਾ इंसान सेवा करदा, कीर्तन करदा, कथा करदा, लोक भलाई दे काम करदा, पर निष्काम रहिंदा। जो तू दे सो कहां स्वामी, मैं मूर्ख कह ना जाई। जो तुद भावै साए भली कार, हमेशा परमात्मा की रजा दे विच रहिंदा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ इंसान नूं, ਇਹੋ ਜਿਹੇ भगत नूं परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ये असूल महाराज ने सानूं दस्से हन, ये रब्बी असूल, इन्हां नूं नाम भी कहंदे। परमात्मा का नाम, परमात्मा का हुक्म, परमात्मा के कानून। हुक्म मन्निया होवे परवान। जिथे महाराज कहते हैं जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। उथे महाराज कहते नाम की है? एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जीव। बाणी नूं पढ़ना, बाणी ते अमल करना, ये रब दा नाम जपना है, मन बचन ते कर्म करके। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सानू ताड़ना दिंदे ने, भाई मूहों ते तुसीं नाम जपदे हो, पर मन करके ते तन करके, मन करके ते कर्मा करके नहीं जपदे। तद तक नाम जपया परवान नहीं होना। मन बच कर्म हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच तरो। ये मेरे मालका, मैं ये सोचदा, मेरा मन कंबदा, डरदा भी मैं मूहों ते वाहिगुरू वाहिगुरू करदा, मूहों ते हर हर करदा, पर हिरदे विच कपट है। मन करके नहीं जपदा, कर्मा करके नहीं जपदा। मैं अपने भैणा भरावां नाल नहीं लड़ी जांदा, दूजियां दी ते गल छड्डो। सो गुरु महाराज कृपा करन, सहज अवस्था का भाव मन बचन ते कर्म करके उस परमात्मा दे हुक्म नूं मनना, ਉਹਦੇ हुक्म दे विच चलना, सिफत सलाह करनी। शांत सहज सुख खिन मैं उपजा। फिर ये सारियां बख्शिशां एक खिन दे विच प्राप्त होंदियां ने। मन होआ सदा सुखाला, ये जिहड़ी बख्शिश है साध संगत जी, मन बच कर्म करके उस परमात्मा का नाम जपना, ये दारू बन जाता, हर बीमारी का इलाज बन जाता। अकाल पुरख वाहिगुरू की कृपा दे नाल पंज गुणा की बख्शिश होंदी है। दया धर्म सत संतोख ज्ञान। जिहड़ा महाराज ने कहा, सब गुण तेरे मैं नाही कोय, विन गुण कीते भगत ना होए। इन्हां गुणां तो बिना भगती नहीं हो सकती। ये जदों गुण बख्शिश दे विच प्राप्त होंदे ने, फिर महाराज कृपा करते हैं, ये दारू बन जाते हैं। हर हर नाम दियो दारू, तिन सगला रोग बेदारू। सारे रोग दूर हो जाते हैं। होमे की जिहड़ी वड्डी बीमारी है, होमे दीर्घ रोग है, दारू पी इस माए। कृपा करे जो अपनी, तां गुरु का शब्द सुनाए। ते ये फिर कृपा होंदी है, प्रभ अपना बिरद समारिया, हमरा गुण अवगन ना विचारिया। तो इस तरह साध संगत जी, लोक ते परलोक दे विच वो परमात्मा सहाई हुंदे ने। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, भुलां ना चितारदे होए फतेह दी सांझ पाणी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुर का शब्द भयो साखी, तिन सगली लाज राखी। बोलाया बोली तेरा, तू साहिब गुणी गहेरा। जप नानक नाम सच साखी, अपने दास की पैज राखी। जप नानक नाम सच साखी, अपने दास की पैज राखी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।